My lord, in order to show the actual picture, There's a duty also. No, please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? Oh, if she wants to spend, let her earn. Not on the husband. Please tell your client. What is this? You have no other responsibility of the family. You don't have to take care of the children. You want for yourself. You say, I want 6,16,000. That's not the purport of section 24. ഒരുത്തി ദിവസം കോടതി കയറുന്നു. എന്തിനു കയറുന്നു? അവളുടെ ഭർത്താവ് അവൾക്ക് ചെലവിനായിട്ട് മാസം 6 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കണം അത്ര. അത് ഭാര്യ ഭർത്താവായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴല്ല, അവര് ഡിവോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്തതാണ്. അതിനുള്ള പാരിതോഷികമാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കണം, മാസം 6 ലക്ഷം രൂപ. അപ്പൊ കോടതി ജഡ്ജി ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് 6 ലക്ഷം രൂപ എന്ന്. അതിനവര് മറുപടി പറഞ്ഞത്, മുട്ടുവേദനയാണ്, ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് മാസം 5 ലക്ഷം രൂപ ചെലവുണ്ട്, അവർക്ക് ബാംഗിൾസ്, സാൻഡിൽസ്, ക്ലോത്തിങ്, ഫുഡ് ഇതെല്ലാം വാങ്ങാൻ 1 ലക്ഷം രൂപ വേറെ. ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ജഡ്ജിയും കോടതിയിലെല്ലാവരും നിശബ്ദരായിപ്പോയി. ആദ്യം ജഡ്ജി ഒന്ന് പുച്ഛിച്ച് ചിരിച്ചെങ്കിലും അവരാ ചിരിയൊക്കെ മാറ്റി 2-3 ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു, നീ വിവാഹം കഴിച്ചത് സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അതോ ഒരു ലൈഫ് ടൈം സ്പോൺസറിന് വേണ്ടിയാണോ എന്നത്. And it is not a punishment to the husband that if he is having a dispute with wife to grant 6,16,000. You should be reasonable in telling it. Not that I will tell some figure and the it is for the court to give some amount or the other. We will send a loud and clear message to all the litigants. Yes, ma'am. Who wants to exploit the process of the court. This is exploitation. This is an exploitation. My lord, my lord, here where the lower court has completely never looked the income of the husband, wherein even the court has presumed, my lord, before that. We are not going into all that arguments. Yes, what I wanted to know is, what are your expenditure? Yes, ma'am. That you tell the court. I already heard all of you here. Yes, of you enough. For the petitioner food expenses at a residence to meet the same standard of nutritious food which the respondent is having at home, she has not been provided with any food there. She has to manage 40,000 next. Yes, my lord. For the purpose of food, when the respondent compelled to have food outside in few circumstances. Yes, next. My lord, for that. And towards the clothes and dress, the respondent is using all the branded clothes wherein 1 Calvin Klein t-shirt costs around 10,000 per shirt. And per trousers of the petitioner is also entitled for the same, wherein the present petitioner is using all the old dresses itself. Yes. My lord, towards the accessories like bangles, sticker, chain, earrings, watches, sandals, slipper, etc., my lord, which is the basic need, my lord, towards it 15,000 per month, my lord. Towards the medical expenses, cosmetics and other expenses, my lord, wherein the petitioner is suffering with the knee joint pain and for which she needs to take the regular medication and physiotherapy treatment. Even she is suffering from high fever, tension, panic attack, for which she need to take regular treatment and medication. Due to the negligent act of the husband, she is not in a position to show it to a good doctor and good hospital, for which, as per the at least 4 to 5 lakhs is needed. And my lord, though the respondent is being, my lord, that is, it's a overall cost, my lord, I have bifurcated to a monthly wise also, my lord, in the second column. Though the respondent is. അത് മാത്രമല്ല ജഡ്ജി ചോദിച്ചത്, ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്വന്തമായി ജീവിക്കാൻ മാസം 6 ലക്ഷം രൂപ വേണോ? എന്തിനാണ് ഈ കണക്കുകൾ? ഉണ്ണിയില്ല, മക്കളില്ല, പ്രാരാബ്ദങ്ങളില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും രൂപ? നിങ്ങൾ കോർട്ടിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണോ? ഇങ്ങനെയാണ് ആ ജഡ്ജി ചോദിച്ചത്. അതൊരു ആൺ ജഡ്ജി ഒന്നുമല്ല, ഒരു സ്ത്രീ തന്നെയാണ് അവരോട് ചോദിച്ചത്. ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യാൻ ഒരു ഫിസിഷ്യന്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ 2000 രൂപയാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ 30 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും 60,000 രൂപയാവുള്ളൂ. അതുപോലെ ബാംഗിൾസ്, ഗോൾഡ്, ബ്രാൻഡഡ് ഷൂസ്, ഇതെല്ലാം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ അതോ ലൈഫിൽ ഷോ ഓഫ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ എന്നും അവർ ചോദിച്ചു. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ പേഴ്സണലി എനിക്ക് സ്ത്രീകളോട് അറപ്പാണ് വരുന്നത്. പോരാത്തതിന് ഫേക്ക് ഫെമിനിസവും. സത്യമായ ഫെമിനിസം ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്തരം ചെലവുകൂലികൾ ആ ഫെമിനിസത്തെ ശരിക്കും കളങ്കപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടും
ആ സ്ത്രീക്ക് മുൻ ഭർത്താവിന്റെ കാശാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതാണോ അവര് പറയുന്ന സെൽഫ് റെസ്പെക്ട്? വിവാഹം അത്രയേറെ വില കൂടിയ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണോ? നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, സെൽഫികൾ കൂടുതലും സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ. പുരുഷന്മാരും എടുക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ അത് വളരെ കുറവാണ്. ഈ ചില സ്ത്രീകള് തിന്നണതും ഉറങ്ങണതും തൂർണതും ഒക്കെ സെൽഫി ഇടാറുണ്ട്. എന്താണ് അവർക്ക്? ആ പ്രണയമല്ല വലുത്, അവർക്ക് ആ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കാനാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ഇവർ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ നോക്കുന്നത് ബ്രാൻഡഡ് കാറാണോ, വീടിന് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട്, ബാങ്ക് ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട്, നല്ല ജോലി എത്രയുണ്ട്, ഐഫോൺ ആണോ കയ്യിൽ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണ്, ഇതൊക്കെയാണോ വിവാഹത്തിന്റെ താക്കോൽ? പിന്നെ പിരിഞ്ഞു പോയാൽ കോർട്ടിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ കൊള്ളയടിക്കണം എന്നത് മാത്രമേ സ്ത്രീകളുടെ ഒക്കെ വിചാരമുള്ളൂ. നല്ലവരുണ്ടാവാം, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നല്ല മനസ്സുള്ള സ്ത്രീകളെയും ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡോടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. അത് അങ്ങനെ ആയി മാറി. കാരണം ഇതാണ് കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നതും കൂടുതൽ കാണുന്നതും. ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം കൊണ്ട് നല്ലവരായ സ്ത്രീകളെ വിശ്വസിക്കാനും കൂടി കഴിയുന്നില്ല. ഇവർ കാണിക്കുന്നത് വെറും അടവാണോ എന്നതാണ് മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത്. ഇത് കോർട്ടല്ല, ഇത് കേസല്ല, ഇത് വാണിംഗ് ആണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്ത്രീകൾ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ പുരുഷന്മാരും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളെ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. ഈ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോ ഡിമാൻഡ് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ. ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല, പക്ഷെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞവര് പറയണത് എന്താ വെച്ചാ, ഓ ചെലവ് താങ്ങുന്നില്ല. ഇതാണ്, ഈ ഒരു ഡയലോഗാണ് മിക്ക ഫ്രണ്ട്സും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുള്ളത്. കുടുംബം എന്നത് ഒരു സപ്പോർട്ടാണ്, പക്ഷെ ചിലർക്ക് അത് വെറും ഒരു സ്പോൺസറിങ് മാത്രമാണ്. ഒരു ആത്മാഭിമാനം ഇല്ലാതെ, ഒരു എഫേർട്ട് കൊടുക്കാതെ, ഒരു കഷ്ടപ്പെടാതെ, ഒരു പണിക്കും പോവാതെ, ഒരു ബിസിനസ്സും ചെയ്യാതെ, വെറും ലക്ഷറി ലൈഫ് സ്റ്റൈല് മാത്രം നോക്കി എങ്ങനെയെങ്കിലും കോർട്ടിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്ത് പൈസ വാങ്ങണം എന്നത് മാത്രമേ വിചാരമുള്ളൂ. ഈ ഡിവോഴ്സ് കേസ് ശരിക്കും ജുഡീഷ്യറിന്റെ ഒരു വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം, എന്താണ് പ്രായോഗികം, എന്താണ് നീതി? പണമില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണമെന്ന് നമുക്ക് ഒപ്പം കൂടെ നിൽക്കാം. പക്ഷെ പിരിഞ്ഞു പോയാലും എനിക്ക് ബ്രാൻഡഡ് ജീവിതവും ലക്ഷറി ജീവിതവും വേണം, എനിക്ക് അയാളുടെ പൈസ തന്നെ തിന്നു കുടിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരും അങ്ങനെ സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത, ആത്മാഭിമാനം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പരിഹസിക്കുക തന്നെ വേണം. ഫെമിനിസത്തിനെതിരെയല്ല, ഫേക്ക് ഫെമിനിസത്തിനെതിരെ നമ്മൾ മറുപടി പറയണം. നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു മെയിലിനിസ്റ്റ് ആവണം. ആണിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആണെന്ന് പറഞ്ഞ വെറും റേപ്പിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല. ഡിസർവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വുമണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, പക്ഷെ സെൽഫിഷ് ആയ ഒരു സ്ത്രീയെ തള്ളിക്കളയുക തന്നെ വേണം. ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു പ്രണയമൊന്നുമല്ല. അവര് നിങ്ങളെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. അവരങ്ങോട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞേക്ക്. ഭാവിയിൽ അവരെ കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ പരാജയത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മരണമായിരിക്കും ഫലം. Being the school fee, paying the school fee and tuition fee to the children, he has completely neglected to look after the children, always being with them as like a mother, and due to which the petitioner is supposed to. If at least your client is not understanding it, you should understand and you should advise her. Unnecessarily that these kind of expenditures that they give, the court gets the impression of the court would be something. What is this 8? Please tell the court. Every month, 60,000, what she will do? My lord, wherein, my lord, this is the humble request before the court. Will leave to lordship to decide on this. Reasonably, you should tell. Allah. Not about, I will, it is like a bargaining, like you will give 5 lakhs, 6 lakhs, and the court will, okay, let me give 1 lakh to the, not the way. You should come before the court with the actual figures. What are all this? No, my lord, wherein I have categorically categorized that these are the needed for her commitment, my lord. And my lord, she is possessing with the loan also, wherein she has to repay that. At that I have produced the document also, gold loan toondiradirbodhu, other loan and other hand loans which she has managed and which is deposited to her bank statement by the mother. You want 6,16,300 per month. Per month as expenses. My lord, no, my humble submission before this honorable court with regarding that, the landmark judgment wherein Supreme Court has held. Yes, please pass on.
The maintenance amount which she was needed, which has not been ordered. You're relying on Rajneesh versus Neha, Yes, which my lord. speaks about filing your assets and liabilities. And where did you comply? Where did you file before the trial court your expenses? No, I filed assets and liability. But what are your expenses? My lord, wherein I have Assets and liabilities also includes your expenses. yes, my lord, that I have stated. Where My did you say? for which, my lord, I have stated in general, my lord. No. Wherein assets When and you liability, no, my lord, rely- in assets and When liability. you rely specifically on a my- judgment, allow- please understand. When you rely specifically on a judgment, you should specifically follow that, not generally. In assets and liability, my lord, I have stated whatever information it is sought in the assets and liability, which has been directed by the Supreme Okay, Court. let us see the judge. Let us see the judgment. Not, where is that judgment? Rajneesh versus Neha, not this. These are all the things which you have to state. That is what at page number 84. No, that and all, my lord, we have categorically stated that what is the amount debt and what is the expenditure at present she is incurring and what is the amount she is expecting from the court with regarding to maintain her life in the same standard of life that her husband. That and all we have stated in the assets and liability. In a detail, it has been categorically. Just she will not be given maintenance. Basing on what the husband is getting, and also other factor My is lord, what is her requirement? Husband must be having 10 crores of income because he's getting, court will grant 5 crores to her. No, it's about she has to tell what is her expenditure, what is her requirement that you didn't even tell before the court, except giving a big figure of so and so. There was no break. What was the breakup? Why? What is that she wants? Never. No, when I asked you to give before this court, if this expenditure that she gave before the court is simple reason and simple ground for this court to dismiss your application. my lord, my humble submission before this honorable court. Kindly look the operative portion, my lord, wherein prior to it, the court has held. He has never stated affects certain liability, but he's made a submission that he keeps a cash box at house, wherein she makes use of that fund, wherein hence the court held that she is not supposed to be provided with any expenditure with regarding because she is already taking from the cash box and for her personal Please, income. you understood when the court asked you, Yes. though it was not given before the trial court, the court asked you for this to consider to grant some amount to her. After looking at all the expenditure what she has placed before the court feels that nothing to be My granted. humble submission, my lord, this court may not order this much, my lord, to a reasonable amount, my lord. My Why humble should I submission. do that exercise? Why should you tell all this? And why should I grant? Why should the court grant reasonable amount? No, my lord, in order There to is a show the duty- actual picture, there is my a lord. duty also. No, please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? Oh, if she wants to spend, let her earn. Not on the husband. My lord, any nominal amount. But I'm telling you, if this is, if you want an order from the court, I want the actual figures, not this lakhs of figures. Will not grant, or else I'll dismiss your application. Please tell your client, what is this? You have no other responsibility of the family. You don't have to take care of the children. You want for yourself. You say, I want 6,16,000. That's not the purport of section 24. And it is not a punishment to the husband that if he is having a dispute with wife to grant 6,16,000. You should be reasonable in telling it. Not that I will tell some figure and the collective is for the court to give some amount or the other. There was no reason for the court to even ask you to file it. I thought if you give the figure and if the court understands what's the requirement, then we'll consider it. But not 6,16,300. A single lady without the responsibility of the kids. Just to take them for a holiday, take them for a lunch, you require 6,16,000.
At least how I'm really surprised how she could give all these headings. I think even in that Rajneesh versus Neha, nobody knows that these many headings will be available. Very strange. Final opportunity for you. Come up with a reasonable thing. Reasonable, I'm again telling you. If it is like this kind of a thing, straight away we'll dismiss it. My lord, may I submit? Yes. If your lordship may see, even the legal expenses, 50,000 rupees per month for the lawyer. Even acceptable, my lord, to increase the bill, bloat a big figure so that they'll get. Now, one more thing, my lord, only one opportunity your lordship may kindly give me. I'm filing one memo where 63 lakh rupees is in circulation in shares in their own bank statements with page numbers. I'm giving it. Which bank statements? I'll give him a copy. Let him You also. do one thing. Yes, You do one thing. Just don't give it like that. Please. Basing on an affidavit, you file it. Please, my And lord. let them respond. Please, No, ma'am. we'll send a loud and clear message to all the Fine. litigants Yes, ma'am. who wants to exploit the process of the court. This is and the exploitation. provisions. This is an exploitation. My lord, there is Everything no, he's there- doing. I'm ready to file one more affidavit also with regarding. There is no earning has been earned out to shares. And it is the false submission they are making again and again. No, I will file with an It will affidavit now. reflect in the bank's no, wait. my lord. Let her show a single rupee profit I have earned. No, then you please file an affidavit. I've disclosed it as Not such a that. liability. Now with that, she will file an affidavit. My lord, You file an affidavit. I'll file, We I'll will file. decide it. my lord, You can I have decide. filed the entire document, my lord. I have never suppressed, but again, They and again, filed- they're twisting they and filed making an the false affidavit. submission. My lord, They- they did not find the Uh, true picture, my lord. As per the orders passed by this court, the expenditure of the wife placed before the court, where it shows that she requires 6 lakhs and odd for her monthly expenses. All the expenses on the face of it, all the amounts that are stated, this court cannot appreciate that there can be the monthly expenses of a person who do not have to take care of the children and any other expenditure except her personal expenditure. As a last and final opportunity, the petitioner wife shall file the actual required expenses. If they are the actual expenses filed, then the court will consider the same on the next date of hearing. Next para. Learned counsel appearing for the husband submits that an amount of rupees 83 lakhs, 63 lakhs 63 lakhs is in circulation. in the As- shares, ma'am. As she is, As per their bank statements. as she is doing the share business, which is denied by the learned counsel appearing for the wife. The husband shall file all the documents on with an affidavit and serve the same on the counsel appearing for the wife, and the wife shall file an affidavit along with in the said affidavit. He also disclose her expenses also. My lord, Depending on that, orders will be passed. Yes. my lord, that is the expenditure anticipated by this court. My lord. That is that the petitioner is expecting from this court. That is not the incurred so far. There is no anticipation. The provision is for her requirements. Yes, my lord. Court is No, not here that to. is towards the needed amount, my lord. That Huh? is not the actually she has spent so far. That is the amount which she is seeking Which from. law says so that you should, in anticipation of something, you should ask for maintenance. Allah, my lord, that much capacity she is not having at present. That is why we have filed that application. She is needed of that amount, and she has been forced to. If you want to stick to the same ground, we have to pass orders. Allah, which she is Please come expecting from up, this please form. come up with appropriate affidavit, then we will see.